In our very first video, yes, that one, Jesus, we saw the three most common ways to introduce a cause. For those of you who insist on looking for answers, here is another three. The more curious of you asked me why I didn't include αφού together with γιατί, επειδή, and διότι. You just won't leave me alone, will you? The reason is that most times these three translate into English as because, while these three as since. What's the difference? A sentence with because usually features the cause second, while a sentence with since states it first. Why is that? As we had explained, since has an ancestor that meant after. After the cause comes the effect. After laughter comes tears. Right. We also saw that επειδή shares the same history. This becomes more obvious when it starts a sentence. That's also the case with tonight's protagonist, αφού. Αφού comes from the phrase αφού χρόνο, from the time when, since the time when. Just like since, επειδή and αφού were originally time expressions of posteriority. In other words, they show that an event came after another. Επειδή shifted away from its original meaning and started introducing a cause, because, αφού has evolved the same way as English since, and thus is most common English translation, whether it expresses time or cause. Αφού έφυγες, το σπίτι μοιάζει τόσο άδειο. Αφού τώρα έχεις χώρο, μπορείς να φέρεις επιτέλους την ερωμένη σου. These are the two main functions of αφού, which we're going to examine in great detail, sort of, before looking at its three secondary uses. We're about to go deep into cause and effect. Brace yourselves. The original and primary use of αφού is expressing the time that comes after an action. In this case, it translates either as after or since. Αφού στάθηκε στην πόρτα, είπε «Αφού φύγω, δεν θα με ξαναδείς ποτέ». Αφού έφυγε, μετακόμισε στο διπλανό σπίτι. Two things to remember. First thing to remember. In Greek, there are two ways to say after. Why am I getting so worked up? In Greek, there are two ways to say after, depending on what follows. Before verbs, you use αφού. Before everything else, μετά. Does this make sense? Yeah. Okay. Μετά το ραντεβού, αφού την πήγα σπίτι της, μου είπε να ανέβω πάνω. Αφού ανεβήκαμε, μετά το πρώτο φιλί, μου έδωσε τα σκουπίδια της και μου είπε καληνύχτα. Colloquially, you can use the phrase μετά που instead of αφού. I personally don't, because I consider it a sign of limited vocabulary, but the preferences of a language snob should be of no interest to you. Αφού τελείωσε το ραντεβού, μετά που την πήγα σπίτι της, μου είπε να ανέβω πάνω. Μετά που ανεβήκαμε, αφού δώσαμε το πρώτο μας φιλί, μου έδωσε στοματικό διάλειμμα. Second thing to remember. In Greek, there are two ways to say since when we refer to time. Before verbs, you use αφού. Before everything else, από. Από χτες έχω πάει 7 φορές τουαλέτα αφού έφαγα εκείνο το μπακλαβά. Αφού το είπα στη γιαγιά μου, μου ομολόγησε ότι τον είχε από πρόπερση. In other words, αφού is exclusively verbosexual.
Second function, showing a cause. Most common translation, sense. Αφού αυτό θες λοιπόν, θα φύγω. Αφού ξέρεις τι θέλω, γιατί είσαι ακόμα εδώ? This use is shared by our two other guests, μια και and εφόσον. The phrase μια και, which can also have these variants, indicates a cause and at the same time conveys a sense of opportunity and convenient circumstance. Μια και είσαι στην κουζίνα, φέρε μου νερό. Μια και είσαι στην τουαλέτα, ξέρεις από πού να πιείς. And it sounds suspiciously similar to its Spanish and Italian equivalents. Ya que, ya que. Εφόσον has a similar meaning, but a slightly more formal hue. Εφόσον να βγεις πια δε θες, θα σε χαρεί ο καναπές. Εφόσον can also mean if, as long as, introducing a condition. Εφόσον το φεγγάρι βγει, θα σε φιλώ στην αυγή. And it can be combined with an if in order to emphasize it. Τα χείλη μου θα τα χαρείς, εάν και εφόσον ξυριστείς. Now, we've seen that αφού can mean since in both meanings of the word, expressing either time or cause. Does this ever create ambiguity? Not really. But if you want an effective solution to a non-existent problem, we've got one for you. Αφού's first cousin, αφότου, only has its first function that relates to time. Τα χείλη μου θα τα χαρείς μόνο αφότου ξυριστείς. You can see more details about this in the article posted on our website. Link in the description. The third use of αφού also indicates a cause, in a more particular way. It is a response that provides an obvious reason behind a situation or event. Πάλι δεν πήγε καλά το ραντεβού. Αφού είσαι βλάκας. Τι να κάνω, δεν της άρεσα. Αφού έχει γούστο η γυναίκα. Fourth use. Expressing an objection or complaint and stating the reason for it. Θα δω την κοπέλα μου αργότερα. Αφού χωρίσατε χτες βράδυ. Σοβαρά, δεν το πιστεύω ότι με άφησε. Αφού εσύ δεν τη χώρισες. Fifth use. Strengthening an opinion by providing additional evidence. Πρέπει να είμαι πολύ δημοφιλής, αφού τελικά στο πάρτι μου ήρθαν 2 άτομα. Και σίγουρα πέρασαν τέλεια, αφού επί 2 ώρες θαύμαζαν την ταπετσαρία μου. This is probably too much information to take in. So what I'm going to do is I'm going to spit some truth to help you remember it. Αφού δίπλα μου πέρασε, μες στην καρδιά μου μπήκε. Κι αφού ο ήλιος κρύφτηκε και το φεγγάρι βγήκε, μπροστά μου εμφανίστηκε περήφανα και είπε: αφού μου λες πως μ' αγαπάς και πάντα με θυμάσαι, ορκίσου σ' άλλη να μην πας και στο πλευρό μου να σε. Όπα, περίμενε. Να περιμένω τι, αφού λες πως με θες και πως με σκέφτεσαι πολύ. Και βέβαια σε σκέφτομαι, αφού να φανταστείς, το όνομά σου έγραψα στον τοίχο της αυλής. Αλήθεια, αστεράκι μου, και βέβαια, μωρό μου, το όνομά σου έρχεται συνέχεια στο μυαλό μου. Να κοίτα εδώ τι έγραψα, αχ, σ' αγαπώ Μαρία. Και κάπου εδώ σιγά σιγά τελειώνει η ιστορία, αφού από ό,τι φαίνεται την έλεγαν Λουκία. Αφού στο πω, βρε μαλάκα, Λουκία τη λέγανε. Αφού στο έχω πήρα, μωρό, μα τις μαλακίες πας τι κάνεις. Φόλου μαλακίες κάνεις. Αφού είσαι μαλάκας. Okay, that was probably a bit too memorable, both for you and for me. I'm George. Until next time, let's make Greek.
a bit more difficult.